नमस्कार, मी डॉक्टर समाधान काळे. डॉक्टर समाधान काळे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करीत आहे. आज आपण 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन्स म्हणजे 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हेसल्स याविषयी आपण सविस्तर माहिती बघणार आहोत. तर व्हॉट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन्स? The 8 extraordinary meridians are the special channel in the traditional Chinese medicine that regulate, store and distribute qi and blood and connect the primary meridians. म्हणजे 8 असाधारण मेरिडियन हे टीसीएम मधील विशेष ऊर्जा मार्ग आहेत जे ची आणि ब्लडचे नियमन, साठवण आणि वितरण करतात, तसेच मुख्य मेरिडियनला जोडतात. The important note मध्ये the location and indication below the traditional Chinese description for the educational purposes not established biomedical treatment claims. तर आपण 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन्स मधील 2 मेरिडियन्स विषयी आपण मागील व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती बघितलेली आहे. पहिला मेरिडियन होता डिओमाई गव्हर्निंग व्हेसल्स आणि दुसरा रेनमाई कन्सेप्शनल व्हेसल. याविषयी आपण 2 व्हिडिओमध्ये संपूर्ण माहिती बघितलेली आहे. जर आपल्याला सविस्तर माहिती घ्यायची असेल तर त्या 2 व्हिडिओमध्ये जाऊन माहिती बघणे. तर पुढील तिसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन आहे चांगमाई. त्याला पेनिट्रेटिंग व्हेसल म्हणतात. चांगमाई traditionally called the Sea of Blood and is strongly associated with abdomen, chest, uterus and reproductive functions. म्हणजे चांगमाईला टीसीएम मध्ये सी ऑफ ब्लड म्हटले जाते आणि तो पोट, छाती, गर्भाशय व प्रजनन कार्याशी संबंधित मानला जातो. आता इम्पॉर्टंट, चांगमाई डज नॉट हॅव अ सिंपल इंडिपेंडेंट पॉइंट सिक्वेन्स like Diomai or Renmai. It shares Ayuja's point along with the pathway. Main pathway points commonly taught SP4, PC6 and associated abdominal chest points. Important Changmai points. SP4 Gongsun, medial side of the foot, distal and inferior to the base of the first metatarsal, traditionally used for abdominal pain, diarrhea, menstrual disorders. म्हणजे पायाच्या आतील बाजूस पहिल्या मेटाटार्सलच्या मुळाजवळ हा पॉइंट असतो. पोटदुखी, जुलाब व मासिक पाळीच्या विकारासाठी हा उपयोग केला जातो. नेक्स्ट पॉइंट आहे PC6 नेई युआन. To tune proximal to the wrist crease between the palmaris longus and flexor carpi radialis tendons. Traditionally used for nausea, chest discomforts and palpitations. म्हणजे मनगटाच्या घडीपासून 2 चूनवर हा पॉइंट असतो. मळमळ, छातीतील अस्वस्थता, धडधड यासाठी हा पॉइंट वापरला जातो. नेक्स्ट चांगमाई पॉइंट CV4 गोआन इऑन असे म्हणले जाते. 3 चून बिलो द अम्बिलिकस, ट्रॅडिशनली असोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव्ह अँड लोअर ॲब्डोमिनल डिसऑर्डर्स. म्हणजे नाभीपासून 3 चून खाली प्रजनन आणि खालच्या पोटाच्या विकाराशी संबंधित हा पॉइंट असतो. आता ह्याला कपल्ड पेअर कसं, तर SP4 आणि PC6 इज द ट्रॅडिशनली ओपनिंग कपल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द चांगमाई. नेक्स्ट मेरिडियन इज दाईमाई. त्याला बेल्ट व्हेसल पण म्हणतात. दाईमाई इज द ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हेसल दॅट encircles the waist horizontally like a belt. म्हणजे दाईमाई हा शरीराच्या कंबरेभोवती पट्ट्यासारखा आडवा फिरणारा एकमेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हेसल आहे. इम्पॉर्टंट दाईमाई पॉइंट्स GB26 on the lateral abdomen below the pre end of the 11th rib
traditionally used for abdominal, lumbar and gynecological disorders. Next point is GB27. Anterior to the superior iliac spine, traditionally used for lower abdominal and pelvic disorders. Next point is GB28. Anterior and inferior to the GB27, traditionally used for pelvic and gynecological disorders. Opening point GB41, couple point SJ5. GB41, dorsum of the foot between the fourth and fifth metatarsal, traditionally used for lateral headache, rib side pain and gynecological disorders. SJ5, to tune proximal to the dorsal wrist crease, traditionally used for lateral headache, ear disorder and neck pain. Next meridian is in Xiao Mai. याला इन heel vessel पण म्हटले जाते. In Xiao Mai is traditionally related to the medial aspect of the leg, eye, sleep and imbalance. इन Xiao Mai हा पायाच्या आतील बाजू, डोळे, झोप आणि इन संतुलनाशी संबंधित मानला जातो. त्याचे मेन पॉइंट आहे किडनी 6. In depression below the medial malleus, traditionally used for sore throat, insomnia and gynecological disorders. Next point is kidney 2. Anterior and inferior to the medial malleus in depression near navicular region, traditionally used for indeficiency, heat and urinary genital disorders. Next point is kidney 8. Two chun above kidney 3, anterior to the Achilles tendon, traditionally used for menstrual and urinary disorders. Opening point is kidney 6, couple point is LU7. LU7, 1.5 chun proximal to the wrist crease, radial side, traditionally used for exterior symptoms, neck pain and respiratory complaints. Next meridian is Yang Xiao Mai, that is Yang heel vessels. Yang Xiao Mai is traditionally associated with the lateral leg, lateral body, eyes and movement. म्हणजे Yang Xiao Mai हा पायाच्या बाहेरील बाजू, शरीराची लॅटरल बाजू, डोळे आणि हालचालीशी संबंधित मानला जातो. मेन पॉइंट BL62. Below the lateral malleus, traditionally used for headache, insomnia and lower limb disorders. Next point is bladder 61. Directly below the bladder 60, near heel, traditionally used for heel and leg pain. Next point is GB20. Depression between the sternocleidomastoid and trapezius, traditionally used for headache, dizziness and neck stiffness. Next point is GB29. In depression between ASIS, traditionally used for hip and lower limb pain. Next point is SI10. Above the posterior axillary fold, traditionally used for shoulder disorders. Opening point is bladder 62. Couple point is SI3. SI3 on the ulnar side of the hand, proximal to the fifth metacarpal joint, traditionally used for neck, back and posterior chin disorders. Next meridian is in Wei Mai, that is in linking vessel. In Wei Mai traditionally links the in meridians and has important relationship with the chest, heart and emotional aspect in the tissue. म्हणजे इन वेई माई हा इन मेरिडियनला जोडतो आणि TCM नुसार छाती, हृदय आणि भावनिक स्थितीशी संबंधित असतो. मेन पॉइंट आहे PC6. टू चून proximal to the wrist crease, traditionally used for chest discomfort, nausea and palpitation. Next point is kidney 9. 5 chun above the kidney 3 on the middle lower leg, traditionally used for emotional and abdominal disorders. Next point is SP16.
4 June lateral to CV8, traditionally used for abdominal pain and digestive disorders. Next point is SP15. 4 June lateral to CV8, traditionally used for constipation and abdominal disorders. Next point is SP14. 4 June lateral to CV10, traditionally used for abdominal pain and constipation. Next point is SP13. 4 June lateral to CV3, traditionally used for lower abdominal and groin disorders. Last meridian is Yang Wei Mai, that is Yang linking vessel. Yang Wei Mai is main traditionally concept connects the Yang meridian and is associated with the lateral body, head, ear and exterior condition. म्हणजे Yang Wei Mai हा यांग मेरिडियनला जोडतो आणि TCM नुसार शरीराची लॅटरल बाजू, डोके, कान व बाह्य विकाराशी संबंधित आहे. इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे SJ5. To tune proximal to dorsal wrist crease, traditionally used for headache, ear disorders and fever. Next point is GB35. 7 tune above the lateral valgus anterior to the fibula, traditionally used for lateral leg pain and chest rib side discomfort. Next point is GB34. Depression anterior and inferior to the head of the fibula, traditionally used for tendon and lateral leg disorders. Next point is GB29. Below the ASIS, traditionally used for hip pain and low limb disorders. Next point is GB20. Between the sternocleidomastoid and trapezius, traditionally used for headache, dizziness and neck stiffness. Next point is GB21. Midway between C7 and acromion, traditionally used for shoulder and neck tension. Next point is GB14. One tune below eyebrow in line with pupil. One tune above eyebrow in line with pupil, traditionally used for headache and eye disorders. Next point is GB13. 0.5 tune within anterior hairline, lateral to midline, traditionally used for headache and mental emotional disturbances. Next point is GB8. Above ear, 1.5 tune within hairline, traditionally used for headache and temporal disorders. Next point is GB6. Above ear in temporal region, traditionally used for the temporal headache. Next point is GB5. Temporal region anterior to GB6, used for headache and facial symptoms. Next point is GB4. Temporal region above ear, used for headache and facial disorders. Opening point is SJ5 आणि कपल पॉइंट इज GB41. तर आपल्याला ही माहिती कशी वाटली लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.